Good morning, everybody. This is Sir Mark, your teacher in the philosophy of human person. So it's good to see you once again in our class. I hope you have prepared already your module with you, together with your pen and your notebook, so that you could document your learning experience. So today we'll be dealing about the second quarter and week 3 of our module, and this is all about the human person and the society. So let's start with our learning target. So we have at least 3. So first we will recognize how individual form society and how individuals are transformed by society. And then secondly, we will compare different forms of societies and individuals from the agrarian going to virtual, and then we will explain how human relations are transformed by this social system. So these 3 important targets are essential in our understanding of philosophy, because ultimately after we discover about ourselves, kinanglan kabalo kita din mag-relate to others in a bigger group, and that is now what we call society. So in our previous lesson, we studied about, in our quarter 2, module 1, we studied about freedom and responsibility. So importante ini no nga na learn naton ang concepts about this particular topic. So these essential questions will guide us. When was the last time you see yourself escaping from the consequences of your actions, di ba? Most often in our Filipino culture, do kabudlay gid sa aton mag-apo kung may mga sala kita, no, ang aton tendency always is kung pwede man lang kita maka-eskapo sa aton mga responsibilities or ang mga consequences sa aton kinaubra. So dapat subong tun-an taliwat nga magiging responsible kita kag magiging accountable sa tanan nga mga sala or mga mistakes nga aton ginubra. So when was the last time you see yourself, di ba? I'm sure recently you have done something, nag-escape ka sa responsibility. So when was the last time you hide from the problems brought about by your irresponsible actions, diba? Usually we hide or we get away from it, and we see that in our society also. Now we have seen a lot of officials getting away from their responsibilities. So in other words, may ara kita tendency to blame others sa mga choices nga atong ginubra. Instead nga ako ang datong mistake, our tendency is to get away, which is not supposed to be. So the lesson that we had the last time taught us that we see freedom with responsibility. Exercise mo yung mga choices, pero dapat kung ano yung mong pili, maging responsible ka, no? Kung siya yung mong pili, siya na, wala na iba, no? Or kung nagpili ka duwa, di maging responsible ka dira, no? Kay pinpili mo na. So those actions have certain responsibilities. You cannot get away. So it's very important that it's understood by us. And so examples na, no? Ang pinaka-vivid yung example usually sa timeline ng mga estudyante, no? And this has been, no, a problem that has never been resolved. So perhaps we need to start, no, educating ourselves. Yung dapat, for example, kung may mga activity, kung may mga dapat i-submit, kita nila ang submission, no? You have your choice. May choice ikaw whether or brown man o hindi. So kung magpabaya ka, may ara mga ginatawag nga consequence. But take note, in every activity there's always a deadline. May deadline gid na siya. Kaya importante inang deadline para tudloan mo gulingon ni mag-meet sana. Kay in real life sa tutuod lang sa kabuhi, may ara gid mga deadlines. Kag kung hindi ikaw makamit sa deadlines, then sorry. Pare na bala nga nagbakal ka ticket, kadto ka sa Manila, nagkadto ka sa eroplano, di ba? Nagbakal ka ticket sa eroplano. Wala kay mo, nagpadugay-dugay ikaw, naglakat na ang pilot. Ang question, i-blame mo ba ang pilot kay naglakat na siya? Wala ka man lang ginulat kay, for example, nang maging apitan ka pa or may importante ka pa yang katuan tani, no? Tani maintindihan na niya, malakat kinaya ang eroplano. Sorry, kay wala kay ngabot. Pero ang pag wala mo pangingabot, consequence ato ya sa imo choices. Hindi mo yung mag-blame ang pilot o eroplano nga naglakat na. So, that's a reality of life. So, dapat sa aton palang subong, i-educate na natin ang gulingon, yung kung deadline. Because sometimes, ang life wala gatag sa aton sang second chance.
Di ba lang? May kung pahigugman ho, bisa may second chance pa, pero in some areas of our life, wala na yan second chances. So, dapat educate na. So, kita na deadline na, no? Wis aga, adjust pag si teacher, taga pag extension, no? So, at after na deadline, may mamangkot, sir, pwede pa mag-submit. So, it's not being responsible, no? Gin-exercise mo na gani to the full imo freedom, pero wala mo gin-exercise ang ginatawag na responsibility. So, tip, dapat if you violated the deadline, dapat the first thing that you have to do is to say sorry, no? But of course, sorry means gusto balon kung may sorry may consequence, di pwede nga sorry hatagan ka magapon chance, no, not necessarily, depende na sa tao yapon taga-ante ka, pero hindi siya obligado ga manghatag second chance. So dapat we have to know our responsibility, because freedom yung tagani ka kailuwayan, but it has to be coupled with what we call responsibility, and that is so important for any person, regardless of your status in life. So we also, the last time we talked about intersubjectivity. So our interactions, it's the interaction of the self and the other, and the mutual recognition of each other as persons. In other words, magambal kitang intersubjectivity, there is what we call interaction. May connection, di pwede nga disconnected ikaw, kay ang tao ng imo ganang istorya, for example, is also a person. So that person deserves to be treated as a person also. So dapat mutual, hindi nga ako na yagawa treat si mo nga tao, ikaw ya hindi. So hindi pwede. So dapat maging authentic ang ato nga pag-relate sa iba. Hindi pwede nga we wear mask. That's why, part man sa intersubjectivity is, ang challenge is paano natin batunon ang mga tao nga iba sa aton perspective. Kaya we cannot expect that our perspective will be the same, or their perspective will be the same with us. So dapat kabalo kita mag-relate sa iba-iba nga mga tao, ang imo ma-embrace natin pala ang pagkaiba-iba. Kay reality ina sa life, no? So kung iba man niya ay religion, iba man niya iya nga background, iba man niya social status, dapat kabalo kita mag-embrace. That's why importante nga may ginatawag nga dialogue. So dapat i-connect natin aton self with others, di pwede nga i-disconnect natin. That is what we call intersubjectivity. So ang importante gid ang ginatag sa Bible, di ba, ang Good Samaritan, although hindi man sa obligado nga buligan atong tawo kay iba ganito siya, no, hindi siya pareho sa iya sang belief system, pero at the end of the day ginbuligan niya biski hindi niya kano-ano dito. So that's very important that we know how to relate with people na different from us, no. That includes also our other brothers and sisters who are not with us. For example, ang mga LGBT, no, we cannot say that they are not anymore persons, no, or iba ila orientation. So they are still human persons that deserve to be respected. And today we will talk about man as a social animal. So ang bagani sa isa ka philosopher, si Baruch Spinoza. He said man is a social animal. In other words, ara na sa nature sang tao nga we cannot live alone. Kinanglan nato ng iban so that you will become full, maging kompleto ikaw, no? Hindi pwede nga mangin like an island that is alone, no? So as they said, philosophers consider society as the product of deliberate actions by individuals who come together in pursuit of a common goal. So ultimately, ining subong, no, like we ask to students pag kita subong, even sa aton nga experienced students, kinahanglan nato mag-relate sa iba, no. That's why importante nga sa eskwelahan may araman kita nga tawag nga mga government or student government, no, nga ma-express naton aton self, mabatian naton ang tingog sa mga students, kag maka-create kita sa mga project na makapabulig sa iban. Imagine kung wala kita sa ginatawag nga common goal, di paano naton mag-join forces ang mga tao, no? How could we invite them to do certain things that will be beneficial also for the community? So importante ina, nga di pwede nga magiging nga you will tell yourself I can live alone, no, you could not, no, you know that in reality. So dara sa inyong module, aradara, no, ang first task, no, things that you learn from society. Ano bala ang na-learn mo society, no? So ara na dagan tagaan tara ka mo ta example, ha. So how did you learn about them? So damo kita may natun-an sa society, and we learn that from the significant people in the society and ang impact sini sa aton as a person. So I'm sure there is. And also, what are the things that you have done for the society, and then how did you share them to the community and the impact of that work or action to the society.
that you live in. So amo nang first task ninyo dira sa inyo nga module. And then of course now we will talk about social contract because we are now talking about society. We will talk about social contract. Pag makita ta ini subong sa aton nga community nga man gasubong nino nga man ga coordinate kid sa barangay, nga man ang barangay ga coordinate kid sa aton, no? Kag ang subong nga aton nga na experience is a product already of what has happened before. Yani kita naka-benefit kung ano gid ubra sa mga tao pagid before sa aton, no? That's why later we will talk about how society evolved, no, from primitive going to the most advanced system of society. So, I will talk about social contract theory. No? So, later, ma-explain ka mo nga man subong sila ang society because may ginatawag kita nga teorya nga ginatawag nga social contract. So, hindi yun na pagkalimtan kay may implication din sa aton nga pagkatao nga ara kita sa nga samtang ara kita sa aton nga society. So, social contract according to Hobbes may mga different philosophers, no, nga naghatag sa ila panimuot about society. So, one theory explains and this is according to Hobbes or Thomas Hobbes. He said, ang ginatawag nga social contract is the agreement where individuals sacrifice an amount of their freedom and submit to higher authority. In other words, di bala, kung nga may social contract, magud aton ini agreement gikasugtan nga aton isakripisyo ang part sa aton freedom para sa authority which is the government, di ba? So gasunod kita, gusto man naton tuod nga gusto man naton nga magpagusto kita pero may naga-constraint sa aton, and that is now the control of the government. So imagine kung di nato pag-ekserpisyo aton nga freedom, kay for example, no, gadali kaya kami traffic at amaran ko rin magsunod sa traffic, hindi pwede, no, may arain na gaya red light, yellow light, green light, no. So dapat isakripisyo mo na gusto mo man maglakat na pero kinanglan nasunod kita sa traffic rule because that is part of what government regulations are all about, no? Gusto mo man baklon ang isa ka produkto sa pinakabarato or pinakamahal or bakal ka sa mahal, hindi pwede, no? May regulations man ang DTI kung ano lang dapat ang prescribe, no? Gusto mo pag gusto ka dabi as negosyante magpasaka sa presyo, hindi pwede kung may regulations. So kung submit naton gasunod kita because kinanglan ini para may ara kita nga natawag nga order in the society, and that explains nga man subong sa aton society may mga rules and regulations because according to Thomas Hobbes may ginatawag kita nga social contract. Ihatag naton ining amount sa aton freedom at the same time the government will provide sang regulasyon, datag sa regulasyon para magkaroon sang order sa society. So if you notice, ang bagay ni social hubs, ang tao by nature masyado kita ka brutish, masyado kita pagkasapat kita, no, kung di makontrol ining aton pagka animal, di mabudlay, no, ang tao magiging greedy, ang tao will be out of control. So kinahanglan there is a higher authority which is the government or whatever form of government na maga-control para mag-live, para ma-protect man kita from harm or any eventuality. So that's very important according to Thomas Hobbes. And then of course we have John Locke, another philosopher. He is a political philosopher. John Locke, no, later when you go to college, amo na ginatawag nga tabula rasa ang iya nga concept of philosophy. And kay John Locke naman niya, ang iya pag-intindi sa social contract, it is a covenant. Magamba kita nga covenant, balado inyo nga do pareho man sa do agreement man siya, gali ang covenant ya do sagrado gid siya, no, nga kun nga kamo ako lang gid siya, no, or kita lang gid nga duwa or whatever man niya inyo naging kasugtan, no, among individuals to cooperate and share. In other words, according niya kay John Locke, may ara kita yang nga ara sa aton nga pagkatawo ang pag-share sang kabudlay, no, kumaga hulugay abaga, no, hulugay abaga kita para i-uphold naton ang parang sa ikaayo sa aton nga society. So that's why, no, if you notice sa social contract, we the people atong ginubragin empower naton ang government, di ba? Pero at the same time gi-empower naton sila dapat maghatag man sa aton sang ginatawag nga security or protection. So kumaga give and take lang, no? Hindi pwede nga kita lang ginhatag sa government, ang government wala gina-provide sa aton, or government lang pero may ginhatag wala kita sa ginhatag. So hulugay abaga amo nang ginatawag nga social contract according to John Locke.
Did you notice that? Di ba sa aton reality subong, no? Ga-vote kita para sini mga tao nga ginpili ta para ni sila mag-ibutang naton dara para mag-manage, no? Sa aton, no, in our society. So that's very important. And of course, we have Rousseau, no? Another philosopher. He said, no, just like also the concept of John Locke, kin-empower naton ang government. Ginpili naton ini sila, like we have the congressman, ginpili naton sila. So, ini sila dapat mag-act on our behalf. Kumaga, dapat pamatian nila ang voices of the people so that they will be able to make the right decisions for the society. So, in other words, general will. Kung ikaw ang mayor, mamatyagan mo ang pulso ng tao, kabilugan, ang common good, para mabalaan mo kung ano ang pinakamaayo para sa iba. No? So, that's very important for Rousseau. If you notice, ining tatlo ka philosophers, dako ang nabulig nila kung ano subong ato na benefit, di ba la? When you go back now to social contract of Hobbes, di ba la? Tama man gid may regulations ang government, so ginasubmit naton niya part sa aton freedom, hindi kita gaabuso, kumaga may limit aton freedom. Pag abot na John Locke, we see the reality, no, nga niara kita nga obligation, responsibilities, roles, mga roles aton nga gina-express or gina-manifest sa aton society. And then thirdly, of course, when we make decisions, we always consider the general will. So amo na ka-importante ini, no, politically and socially, ining mga concepts, ining mga philosophers, kag ining ilang concept, still today, we benefit from them. So thanks be to these people who thought about these things so that we'll be able to explain. Ano nga man ang tao kinahanglan gyud magkadto sa government, you know, explain that according to Thomas Hobbes, because the government is there, no, to regulate para i-sacrifice naton ang kwan. So di ba ga sakripisyo kita gasunod kita sa traffic rules because that's part of regulations. So explain mo na ang ginatawag nga social contract. Okay, so in other words, society is founded on the concept of common good. So, kung ang tawon tining tatlo na ka-philosophers, ang nagilantaw gidya is kung ano ang pinakamaayo para sa kabilugan, the common good. So, in other words, tudloan naton atong kagalingon. Kaya hindi kita magpanundom sa aton niya self. Kaya hambalgan ni Thomas Hobbes, diba? Naturally, ang tao masyado gidya ka greedy. Gusto niya gid iyalang tanan, no? Nagiging selfish siya. So, dapat kabalo ang tao nga mag-give up sa iya nga pagka-selfish para sa kabilugan. That is what we call now common good. So meaning, hindi na kita mag-ubak sa society nga ang tao gay nagaway, no, gapinatsanay para lang gid makuha sa ila nga food, the hunting, no, community. We are no longer in that stage. Dapat subong nga stage kabalo na kita mag-manage sa aton self-control, no. We know how to submit, obey the government regulations. That's part of how we learn in the society. And of course, we talk about in your module, we're learning about the different forms of society, how it all started. No? That's why we have to go back to history, because history teaches us models, mga modelo, para nabalaan ta kung anong dapat natin sundon, kag hindi na natin pagsundon liwat, no? Or hindi natin pagbalikon liwat, no? If we know nga hindi na siya nakakabulig sa aton. So, you see there the evolution, no? Halin sa una hasta sa postmodern, paano kita nag-evolve as human persons in the society. So there are different forms of society. We have in your module, we have the pre-industrial, we have the industrial, we have the post-industrial, and we have the digital. So I want you to read them, no, in your module, so that you, para mahatagan hindi ka mo sa maraming idea about paano nag-evolve ang society, dapat basahon nyo gid sa insakto, no, or learn, no, from the concepts that are stipulated in your module. Now, I'd like to focus, no, kaya sa inyong module, gin-highlight kita ang ginatawag nga digital citizenship. Ari na kita subong nga chimpo. Amo na ning aton subong nga society. We are now in a digital world, no, or virtual society. So, in other words, we become digital or virtual citizens na, no? Hindi ta natin kinanglan na so much nga personal na gid, no? Kay by the use of technology, kaya na natin mag-relate sa iba. So, of course, as digital citizenship, dapat, kay kabalo kita magamit sa technology, dapat, ang paggamit natin insakto. That's why there's what we call positive use of ICT. We have, di ba, ang mga bagay nga dapat natin nga
i-disregard amo ng cyberbullying. Sometimes ginakadlawa naton, sometimes wala ato nang seryoso, no, pero sometimes we bully already others using our Facebook, using our Twitter o iban para hindi sila makita masyado dito sa Instagram. Bernano pa nga platform, Instagram na or Facebook, kung gabuli ka, bully man na gyapon. Hindi ka magambal hay kay sa Instagram man to gamay man tao, it's still cyberbullying. Digital footprints, no, mga damo na, no, mga tao ang nagagamit, no, so damo na sa mga bagay-bagay na nagkatabo na, of course part of that is protecting our privacy. That's why damo-damo na maginahack, no, kag paano naton i-respect ang intellectual property. Kung ako sanaya nag-ubra, dapat i-respect na, hindi mo pwede nga i-send mo na sa iba niya wala without my permission. So part siya na dapat nga ining pagka ari na kita subong this kind of society, dapat kabalo na kita mag-engage in a more positive way. So in other words, ang malaki importante sa pagiging digital literate nato, no, so before you use your social media, think. So paano dumunta ang think, no? T is for true. Ang i-send ko bala, ang i-share ko sa iban, is this true or basic kwan siya, basic fake news, no? So if it is not true, why share? Di pala, ikaw man mismo ayaw mo na niloloko ka, di ba? Ba't mo i-share pa, di ba? So kung ayaw mo na niloloko ka or